So kwa hii segment nataka ku-highlight hii story yenye iko hapa yenye tunaweza ona. So hii ni story yenye imekuwa shared publicly on YouTube. So it is public. So nisione mtu anakama anasema ati nime-expose majina za wasee. Ni kitu imepostiwa public. So once it is on Facebook, it is public and anyone can comment, anyone can share their thoughts and everything. So hii story ni about life kukua cruel kwa madem wale wenye hawana income, which I think it is a fair statement, right? Life ni cruel kwa anyone mwenye hana income. Okay? So huyu ni dem na of course ataongelea from the perspective of mdem. And that is what I will also be looking at. I'm trying to analyze as a man venye naiona, sawa? So the first sentence ni life is cruel. It's very cruel. Life is very cruel to a woman without an income, but especially married women without an income. Hapo tu ndio mali nataka kuichukulia. Like atateremka apiane a lot of reasons why, like you need something, you need to keep going and asking your husband for money. When your husband does not have money, it means now you don't get what you want. Zote ni fair. Zote ni ukweli. Sawa? So kuna hii place ya how humiliating it is to have to ask your husband for money to do your hair, buy clothes or go somewhere. So msiseme ati natoa hizi vitu from kwa haga yangu or something. Then hapa kuna ile the worst part is when he doesn't have the money to give you and your needs sit in the house and wait. Sawa? So nataka kuangalia hizo perspectives mbili. Number one, if you are a woman who is married and you don't have an income, sawa? And tuseme kuna two reasons why that happens. Two major reasons. Number one is because you don't want to work, or number two is your husband does not want you to work. Number one, hutaki kudu job, that's why hauna income. Number two, hazi yako hataki work, that's why hauna income. Ama hataki uende job, sati hauwork, juu work nayo unafanya. Juu nyumba iko na a lot of work yenye unafaa kufanya. So it's not like hauwork, it's just that hiyo work unafanya haulipwi, because it is reproductive work, not productive work. I think kuna msali alitaja hivyo. Like work that you do because you are a mother, because you are a wife, because you are married, not work that gives you money. Okay? So umechoose, so tuchukue perspective ya kwanza, umechoose hutaki work, hutaki kwenda job, hutaki kwenda ku earn a living, hutaki kwenda ku earn dough. So that means the only person unaweza itisha pesa ni hazi yako mwenye anaenda ku work. Right? Huyu hazi mwenye anaenda ku work ndio, yeye ndio utamuitisha dough. So what happens? Like how does that work? Inamaanisha huyu hazi juu yeye ndio the only person ana earn bread kwa hiyo nyumba, yeye ndio ako na rent, yeye ndio ako na food, yeye ndio ako na nguo, yeye ndio ako na school fees, yeye ndio ako na hizi vitu zote, yeye ndio ako na everything, anything that is needed that needs finance ni yeye. So what happens? Lazima prioritize vitu. Lazima prioritize vitu. Hii ndio ile kitu yenye huwa si understand kwa nini mademu wengi huwa hawaelewi, especially wale wenye huwa hawataki kuwork. Lazima prioritize vitu. Lazima uangalie ni nini nitaweka juu ya ile ingine. Number one, watu wangu sitaki walale nje. So rent ilipwe. One, rent. Yeye imejiondoa. Number two, sitaki watu wangu walale njaa. So food, number two. Sitaki watu wangu wakae mtaa wasomi. Fees. Kwa wale wenye wanalipa fees. Kwa wale wenye hawalipi fees, wamepeleka watoto public school yenye haiwaitishi kitu, lucky you.
Kwa wale wenye wanapeleka watoi shule public school ambazo ni watapeli, wataitisha kakitu, itabidi umepeleka kakitu, right? Then unaangalia you need clothing. Kama huyu buda ataamua kuwalk kutoka home mpaka place anaenda job, na yeye ndio mwenye ana earn hii do, kama yeye mwenyewe mwenye ana make hii pesa ameangalia hesabu zake, akona hii pesa haitoshi, nilipe nyumba, tukule, watoto wavae, watoto waende shule, anaona haitoshi, alafu bado kuongeza transport yake anaona do haitoshi. So yeye kama job yake akitembea ni 1 hour away, lakini namtake a whole hour, that is 60 minutes plus more or less kufika job. Ataamka ngware, atembea ende job. So wewe mwanamke, what makes you think that hiyo nguo unataka kununua ni more important than hii transport yake yenye anafaa kwenda nayo job, ndio atafute pesa, ndio ukule na watoto wasome, na ndio rent ilipwe? What makes you think that hiyo need uko nayo ni more important than hiyo kitu yenye ameka priority? If you communicate and you communicate clearly, for example, imefika that time of the month na huna pesa ya kununua hizo sanitary towels, sawa, that is acceptable. Hiyo mnaweza unajipanga mapema, isikuwe ati kesho ndio mvua inaanza, ama umeamka leo una realize guy leo ndio ile siku, then unaanza kunikimbiza mimi huwa sinyeshi. So hiyo story haiko kwa kichwa yangu, haijalishi nimeishi nawe miaka ngapi, mimi huwa sinyeshi. So if you need something that is outside this scope ya list of priorities, niambie mapema, nijue ni wapi tutakata. Si lazima tukule mfuko full ya kilo 2, si lazima, na get tunaweza punguza because hiyo need yako. But hakuna vile utakuwa unafinya kilo 2.5 mfuko ya ugali, unataka ukule nyama, unataka sijui kule manini na hizi na bado upewe do. Lazima kuna kitu itaumia. Na mwanaume akisema okay, do niko nayo ni ya kubai nyama leo ni siku tunakulaga nyama, tuwe fanya hivi, ende ununue nusu badala ya kilo, alafu hiyo do ya juu jisort nayo, usianze kufura. Juu kuna wengine wanakoga ni kama mashetani, usianze kufura. Unaona, ni wewe ndio umefanya hatukuli kilo, ni wewe ndio umefanya hatukuli kilo. Tuacha kufanya ni kama mwanaume anakunyanyasa. In fact, to be fair, if we were to be fair and petty, kama tunagawanisha, like kama ni kilo, kila mtu anakula kiasi gani, then tunapiga hesabu ya hiyo do. Then juu wewe ndio unahitaji pesa na unahitaji this much, inamaanisha sisi tununulie nyama yetu, wewe kula mamboga. Well, if you want us to be petty. Juu kuna wale watu wenye huwa understanding inakuwa ndogo sana. Sasa juu wewe uliamua hutaki kuenda job, wewe ndio uliamua wewe hutaki kuenda job, unataka kukuwa housewife, unataka kukaa, but bado unataka udictate mnaishi nyumba ya do ngapi, kama umetoa do gani, kama umetoa do wapi. So naleta this other aspect that si too humiliating kwa huyu mdem. Ingine ni agitating kwa mwanaume, especially kama dem ndiye aliamua hataki kuenda job. Alisema ulinioa ndio, take care ya wewe kama ni mwanaume, you should take care of me, you should give me everything I need. Hakuna mtu alisema atakupatia everything you need. In fact, wewe mwenyewe huwezi jipea everything you need. Wewe mwenyewe huwezi. Don't expect mimi nikupatie everything you need. Who are you? Wewe ni nani? In the grand scheme of things, wewe ni nani? Maisha ni kukaa tukielewa tuko wapi kwa maisha. Kukaa tukiunderstand tuko wapi kwa life. Unaona? Usikue wewe ni mse, mimi ni mse wa mjei, wewe ni wife yangu.
but unataka twende tukae Buru. Mimi ni mso wa koroga. Naona? Mimi ni mso wa koroga. Mimi nikipata domob sana pade labda ni thao. Na hiyo thao haina transi, haina ile food nakula. Thao. Ama thao na so mbili. Hapo nimeenda sana. Pade. Unataka tuishi Buru nyumba ya 30k, 40. Ati juu unataka kuishi vizuri. So kuna hiyo kategoria wale wenye hawa work. And nataka kuambia mawife, usifikiria tujuagi ile do tumekupea na ile change umerudisha. Sawa? Hatukuwa tunafanya mathematics, arithmetic kwa shule, alafu venye tulitoka shule tukasahau kuhesabu. Na pesa ni kitu yenye haiwezi tushinda tuhesabu. Otherwise hatungekuwa tunaenda nje ku earn pesa. Juu tungekuwa tunagonga huko nje juu hatujui hesabu. Na understand maziwa labda ni 60 bob. Vita 60. Nimekuchapa so 40 bob hujarudisha. 40 bob umeamua wewe ni mjanja. Wacha ni hii sirudishi. Sifikiria tujui kuna 40 bob watuoni. Lunch time unaenda unanunua unga sasa I think ni 120. Umechapo kirwabe, chwani imepotea. Bado jioni unafaa kwenda kununua rice. Tuseme unanunua rice, hizi rice zetu cheap ya 130, ya 140, 150 kilo maybe. Umejengwa rwabe ingine, chwani imepotea. Hiyo siku ushakula mse 140. Si una buy food, haulipi rent, hakuna job unaenda. Hii 140 inaenda wapi? Kama unanichukulia 140 daily, 140 daily, inamaanisha kwa wiki uko na like something like so 8 inaelekea thao. Unanitengeneza thao every week. Kwa ile ndio nakupea unakosa kurudisha change. Unanitengeneza thao every week. Zile zenye naweza hesabu. Zingine huwezaki kuhesabu juu unaambiwa ni that time of the month, unajua unatoa do, unatoa rwabe. Namwambia cheki ende ununue pack 2, utumie kiasi, hiyo ingine utajua venye utafanya nayo for the next month. Pata do pack 2, anajua anatumiaga pack 1. Anajua anatumiaga pack. So ifato do pack 2, atabai pack 1. Hiyo pack ingine imekunywa maji. Come next month bado utaitishwa do. Nokjebu kusema si tulinunua pack 2. Wewe kwani wewe ndio unanyesha? Wewe sitaki kesi. Unatoa do ingine ya pack 2. So kwa mwezi ukiangalia unatengenezwa something between 6,000 na 7,000. Unatengenezwa between, because kana kutengeneza thao hii side ingine kwa food unatengenezwa thao per week. By the time mwezi inaisha ni 1,000. Na kuna mavitu katikati unaitishango za maajabu ajabu. Mtoto hana hii, mtoto hana hii, mtoto hana hii, unajua nafaa kufanya hivi. Tengeneza thao kaa 6. But bado huyu mtu atashinda ki-complain. Vile ni embarrassing yeye kukuitisha do. Na hapo ndio inafikaga na wanaume wanakaza kamba. Like haukuniambia sina hiyo do. Then unaanza kuzunguka everywhere ukisema vile unakuwa embarrassed, vile unakuwa humiliated, hizo vitu zote. Hiyo ni wa kwanza. Twende kwa the next one. Mwenye Hazi amesema usiwork. Right? Hazi amesema usiwork kwa nini? Kuna two kind of women. Sana nataka in a broader picture. Hopefully hii video itaenda sana. Two kinds of women. Kuna ule dem mwenye yeye ana do job for the benefit of herself, her spouse and her family. Then kuna ule mwenye anafanya job for the benefit of herself and her family. Her family namaanisha
watu wao, si watoto wetu, watu wao. So wakati anafanya for the benefit of herself and the spouse, inamaanisha ni yeye na wewe. So that includes also watoto wako ama watoto wenu. Then huyu mwingine anafanya benefit yake na familia yao. So huyu namba 2 ndio anaambiwa asifanye kazi. Kwa sababu kama una do job na hiyo kazi yako haini benefit mimi kama mwanaume, una do job kwani wewe ni bibi yangu. Ungekaa ukiwa si bibi yangu. When you become my wife, hii familia yenye tumetengenezwa takes priority over mahali ulitoka. Same case na mimi. Huyu bibi na watoto nimepata takes priority number 1. So kwenye nilitoka should be number ya huko nyuma. Right? So I'm not supposed kukimbia ninunulie madhangu kitenge na wife yangu hana nguo. Mimi kama Hazi sifai kukimbia ninunulie wazazi wangu shamba na mimi mwenyewe na familia yangu hatuna mali tunaweza lima, hatuna shake. So wewe ukaa wife pia. Usiende ujenge kwenu na kwako hujajenga. Na hiyo ndio inafanyaga mahazi wanaangalia wanaona, uko job, but hii job hainisaidii mimi na hawa watoto wetu, wachana na hiyo kazi. And then unaanza kuzunguka kusema huyu Hazi haelewi venye economy ni ngumu. Economy ni ngumu wapi na mimi na take care of everything ya nyumba? Ni ngumu kwako wapi? Kwako economy ni ngumu wapi? If everything mimi ndio nafanya, I am nakuvisha, nakulisha, na nimekulipia nyumba, watoto ninatekea yao. Na utasema but you're not doing a good job. That's the whole point. I am doing something, wewe unafanya 0. Do you know even if I'm only doing 1% na wewe ukifanya 0, I'm still ahead of you. Juu uko 0, mimi niko 1. Okay? Kuna mwenye yako kazi atakuitisha do ya kwenda salon, atakuitisha do ya transport, atakuitisha sijui do ya nini ya kukuluko kwa jobeo, atakuitisha do ya na ako kazi. Anapataga salo. But everything is on you. Alafu yu Hazi akikuja aseme, madam, 2 things. Either stop going to work or tugawane majukumu. Hiyo dema naamua basi si work. Kama unataka kucontrol do yangu, basi siendi job. Lazima sawa. Kalisha hapa. Nitishage everything paka do ya kununua patiko. Then you ndio dema atasema ako humiliated. Na understand that kuna wanaume stingy. Lazima tukue stingy. Kama mimi najideny, kwa nini nisikudeny? Kama mimi mwenyewe najinyima, kwa nini nisikunyime? That's what you should ask yourself. If mimi naweza jinyima. And that's why men are heads of households. Because tuko na ability ya kujideny things which we deem to be unnecessary. We have that ability ya kujinyima. We have the ability to make the hard decisions that will also affect us. So if you want to go work, huwezi tu enda job because ya nywele yako. Huwezi tu enda job because ya nguo zako. Huwezi enda job because ya urembo yako. That's not the reason why you should even be working. And hizo vitu zote unafanya, probably bwana yako who has in benefit. Hiyo nywele yako ukitengeneza ina benefitaje bwana yako? So unakaa poa huko nje, ina benefitaje bwana yako? Ina benefitaje watoto wako? Ingekuwa different aje kama ungekuwa umeshuka lines? Unaona hizi lines za kienyeji ama matuta, ingekuwa difference ingekuwa gani? So, before tuende, I understand that hii ni perspective ya madem, wanasema hiyo humiliation nini, venye hatutaki, venye unafeel umedunishwa, but then the question is why? Alafu wewe mbona upatiwe, like kuna watu nasema ati mimi nataka bwana yangu ako ananipatia monthly stipend. For what? Ya kufanya nini? Monthly stipend ni ya nini? Leta kesi. Like
Tengeneza hiyo proposal vizuri. Kuja justify kwa nini unanidio monthly stipend. Why should I as the husband nitoe pesa mahali schedule iende niweke kwa stipend yako? If you bring a compelling case, mtu ataangalia wana, sawa, because there are women who atasema, sikiza, mimi nataka unanipatia stipend ya 5k. Na kwa stipend ya 5k, hii nyumba sitai ask like kununua anything to do with curtains, to do with cushions, to do with bed sheets. Unaget? So unaangalia unaona, okay, so if I invest this 5k every month hapa, inamaanisha my house will be looking wonderful. So in conclusion, tusikue na entitlement mentality, to understand mali financially kila mtu wako, to understand that si kila kitu ukiitisha utapewa, si kila time ukiitisha utapewa. So it is what it is, sawa? If you choose to work, wacha ikwe pia ina benefit your immediate family, that is your husband and your children. Usikue tu you are working only for you, also work towards them. Na usiseme, kuna wale watu wanasemaga, but si lazima ni work ndio saa zile utakwama ni kuamue. No, lazima tu work tukijua jukumu yako ni gani. Umeenda kazi. Mimi najua nimeenda kazi kutafuta do ya rent. Wewe umeenda job kutafuta do ya nini? Kama wewe uko in charge ya food, enda job. Because you have something that you're working towards that una bring at the end of the month. Utaekelea kwa meza, mimi niekelee rent yangu kwa meza, uekele food yako kwa meza, tunasonga. But usiende tu kuwork because of your hair. Nyoa. Kinyozi ni chwani, so ikienda sana 150. Nyoa. Kuwa kipara. Usiende kuwork juu ya nguo. Okay? Kwa sababu unaona wanaume sisi nguo, unless unajua siku hizi kuna hii generation yenye sitaki kusema wako na udem. Watu kuna wanaume wenye wanakuaga na hako ka shida. Huwezi onekana na watu ume recycle nguo. Si ku recycle as in umeivaa twice ama umeivaa kiwa chafu. Ku recycle as in umevaa hii shati hii wiki, huwezi ivaa tena hii wiki. Man, utavaa the same shirt Monday uifue, Wednesday ufue, uivae Friday. Like unaweza survive na shati 2 ama 3 ama 4. Trouser, mwanaume anaweza survive na trouser kama 5 for like 4-5 years. Kama tufiki, kama tutoshi mboga in terms ya kuishi hii lifestyle yenye wewe kama demu nataka, then will make mistake kunichagua mimi mse niko broke. Ungeenda akina Kenyatta's wako hapa, akina watoto wa Kerema's wako, the Kibaki's wako, the Odinga's wako, the Kirubi's wako. Choose better. Choose better.